Assalamu alaikum everyone. This is the last class for the introduction to human resource management. We are go through the suggestion and we'll discuss about the suggestion. If you have find any difficulties, we'll be discuss over there also. Okay. So at the time of the exam, we have no problem at all. For first, I will start with the theoretical part. Here is some 15 question over there, short and broad questions. There are questions I have provided is the chapter wise. I just mentioned the chapter name so that it will help you to read and understand. Because I have a message over there, there is a 4 question from the theoretical part. Actually not 4 question, 10, 10, 10, 10, but ABC over there. So I have a 4 question from 4th chapter, these 15 questions is over there, but there is an option you need to write only 2 questions, A, B together or 4 questions, but the question I have given, it is from the same chapter. So what does it means? There is a 4 question I have provided, you have to need to write only 2 questions, there is an option, out of 4 you have to write 2 questions, and every 1 or 2, 3, 4 questions there is a B or ABC, whatever it is. But the question I have provided, there is an option, and the question for example, for question number 1 AB, it is from the same chapter. So how many chapters you need to read? 2 chapters. 2 chapters. I just mentioned the question belong to which chapter, which will make it more easy for you to choose your chapter for your as per your requirement, as per your understanding, যেটা আপনার কাছে সোজা মনে হয়, as per your understanding we will study 2 chapter. Okay, just now I start which question is belong to which chapter. Okay, what do you understand by career? It is belong to career planning. Explain the career stage like exploration, establishment, mid career, late career and decline. It is also part of career planning. Then how can person enhance his and her career? It is also part of career planning. Then go to the chapter question number 4. How can an organization determine the training needs of employee? It is from career planning. 1 to 3. 1, 2, 3 is part of career planning. Then how an organization determine the training needs of employee? It is belong to training and development chapter. Then how can the measure of effectiveness of training? It is also belong to training and development. 4, 5. How can we measure the effectiveness of training? It is belong to training and development chapter. Write down the purpose of new employee orientation. It is also belong to training and development. Write down the types of training. Okay, তাহলে 4, 5. Are you speaking number wise? Yes. 4, 5, 6, 7 is belong to training and development chapter. Shesh. Then it is done. After that, we will start the career planning. Chapter 1, question 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. It is belong to training and development. 4 questions. G. 3 questions. Yes. 4. 1 by 4, 5, 6 are from training and development. 4, 5, 6, 7. 4 question. 4 question. Training and development you have 4 question. From training and development you have 4 question. Okay, 4 questions. Then go to the compensation chapter. Write down. Define reward. Number 8. Define reward. Explain the intrinsic reward and extrinsic reward from compensation. Briefly justify the component of the compensation from the organization perspective. This is also from compensation. Number 9. 8, 9. Job evaluation, ordering method, classifying method, point method. It is also part of compensation. Then 11. 11 define performance management. Key component of performance management typically include describe the process of developing a competitive pay plan. Write down the key component of performance management.
11, 12, 13, 14, 15 is from performance management. Done. 14, 15. Now you have to decide which 2 chapters we will read. Okay? One of my suggestions, don't go to the size of the number of the questions. Some question is very easy to read and understand, and don't need to write the full pages, because I have written in elaborate in a distractive way so that you can understand. অনেক ইজি ভাষা লিখছি, অনেক বড় করে লিখছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন, because most of my students didn't do their class properly. So you don't need to write the full page of question, the 2-3 pages you don't need to write. You just need to write the main points and little bit explanation with example. I will prefer that if you can provide the practical example. You can relate in your office, you can relate from your practical experiences if you visited an office, it is most welcome. So just go through the question. You just write down the definition or what you understand, the concept of the question, then you give an example. It can be from your personal experience, or you can study over there, you can go to the, you can watch something in YouTube and anything. Is it okay for 100 or 150 word answer? If it is creative, if it is justify, you are most welcome. You can justify everything, because incomplete question answer, don't expect me to give you the full marks. If you can manage within 100 words to complete the whole understanding of the question, I am happy. Okay. Just you need to think. Just you need to think that what I need to write. When you think that I have to write less, that time you have to think more. এটা clearly মাথায় রাখবেন। যখন আপনি চিন্তা করেন যে I need to express myself in a small word, that time my effort is much more than before. Yes, no issue. If you can, say 150 word, 200, I don't count the words actually. I just try to find out whether you are writing the main thing or not. I will prefer if you can provide an example with that. And another issue is what you would like to suggest me to choose from if I'm not taking HR in my major. So which chapter could be beneficial for me? Which chapter is easy for you, go for it. Any suggestion if these 2 chapters or 3 chapters maybe In your future, you have to understand the career, understand what is career planning, what will be your career planning, and the performance management. Because from the compensation perspective, you don't have to do, if you are not a HR people, you don't need to work anything with it. If you can properly perform, compensation will be done by the HR people and the management people. But your performance in your hand, the ball in your court. At the same time, the career planning is ball in your court. If you can properly plan your career, your promotion will be secure. Your growth will be, you can some extent you secure your growth and potential. You can use your potential. But everyone should have a very clear understanding about their career planning and how they can manage their own performance. What you expect from other when you are a manager, when you are a team leader. The OTA, better performance, he can use his or her full potentiality as I am providing, or I am a team leader, because his or her performance, her success is also depend on my success also represent by them. I'm a team leader, when I'm a manager, that time my team performance is mostly represent myself. Same as as a teacher, আপনাদের রেজাল্ট যদি খারাপ হয় আপনারা খালি চিন্তা করেন, কিন্তু আপনাদের রেজাল্ট এত সাজেশন এত কিছু কেন দেওয়া, because your result also say that yes, my credit or my discredit. ওকে, তো এখানে তো আমাদের শেষ, ডান। এখানে তো অনেক HR এর মানুষ আছে, ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন কি চায় আপনাদের কাছ থেকে। what about the training and development? Training and development is the part of the HR where we will try to find out what lacking an employee has and we try to provide them. It is part of part of the HR. HR. All the part of it, but in career planning,
if you have some knowledge, you can use your potentiality. Okay. Major subject I have received major subject. Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ আপনি তো এই ম্যানেজমেন্টেই কাজ করেন, মোস্ট ওয়েলকাম, আসেন, ওয়েলকাম। আপনারা কি নিচ্ছেন মেজর? মেজর ডিসাইড করে দিচ্ছেন আপনারা? কে কে নিয়েছেন কি কি মেজর শুনি? এইচআরএম কি নেক্সট সেমিস্টারে আপনাদের অফার হয়েছে? দেখছেন ম্যাডাম কিছুক্ষণ আগে বললেন এইচআরএম কি ইয়ে করে না, কিন্তু কত মানুষ মেজর I have just to get certificate. আপনি কি কি নিয়েছেন? এইচআরএম আর এইচআরএম আর না না আর কি অফার করা হয়েছে আপনাদেরকে? আমি কিন্তু অ্যাকাউন্টিং এ ক্লাস নিচ্ছি নেক্সট সেমিস্টারে। নিব এইচআরএম আমি জানি না, আচ্ছা দেখবো, আমি আমার কোর্স পড়েছে নাকি দেখবো। Madam, you will be teaching in third semester HRM. হ্যাঁ পড়িয়েছি। So all subjects are 5. Why should I take the 4-5 subject of HRM major? We have a very good teacher pool. For HRM we have a 3 teacher, we'll distribute them. হ্যাঁ Madam, 3 teachers. Hassan sir is also background is from management and human resource management, and Momita miss, me. Oh, also join 1. Antara miss, Umme Kulsum miss, 4. There are 5 subjects in third semester. 5 subjects. Okay, let's see. Acha, from MCQ part, from MCQ part you have a lots of question. Why so much MCQs I have given? I believe that nobody will go through the MCQ for one single time, because what are the question? I mean, I want to see you that the question is very easy. Which stage involve graduate reduction in work related activities? এটা তো আমি না দেখেও বলতে পারবো। Late career. You don't need to memorize anything. The question is so easy. আর কমা কমি নাই দিয়ে দিছে। আমি কি কোশ্চেন, আমি যদি কমাই এখন আপনারা বিপদে পড়বেন, কারণ আমি কি কোথায় কি কোশ্চেন দিছি, এ বি সি সেট 3টা কোশ্চেন করছি, কে কোনটা পরীক্ষা দিচ্ছেন জানি না, কোনটা বাদ পড়বে কারটা বাদ পড়বে, তখন আমি বিপদে, বুঝছেন। এমসিকিউ কয়টা দিবেন? 30টা? 10টা। Okay, from MCQ part I have nothing to discuss, but from the case study part I have to discuss. Okay, case study, supermarket, there is a 5 case study we have already discussed from the no there is no 6, 5 is enough. From case study I have reduced 1 because there is a numbering mistake. Dekhen 3, 4 missing 5, because I have prepared 10 case study, from them I have choose 5. দেখেন এখানে কিন্তু আমি অনেক জেনারেস। আমি আপনাদের কথা I have thought about you and reduce the case study, and বেশি পড়তে পারবেন না। এখন এমসিকিউ যদি না পড়েন, এই সাবজেক্টের কিছুই নিয়ে গেলেন না, পরে ওয়েন ফিল্ডে যাবেন তখন আমাকেই গালাগালি করবেন। সো আমি তো এই রেসপন্সিবিলিটি নিতে পারছি না। কিন্তু ম্যাম যেটা হয় জানেন, যে আপনি কষ্ট করে পড়িয়েছেন, আমরা কষ্ট করে পড়ে পরীক্ষা দিচ্ছি, পরীক্ষার পর দিন তো মাথা থেকে চলে যায়, না 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 চলে যায় না, when you তখন এটা মনে পড়বে, রিকল করতে পারবেন। মানে ধরুন আমরা বলি না যে আমাদের কোনো পড়াশোনা, কিন্তু আপনারা দেখবেন অনেক ছোটোবেলার আমরা কতগুলো প্রভাব পড়ছে না, উই হ্যাভ স্টাডি সাম প্রভাব ইন আওয়ার ভেরি আর্লি চাইল্ডহুড, কিন্তু এখন আমরা ওগুলো রিলেট করতে পারি। কোনো কিছু আসলে যায় না স্টাডি যতক্ষণ পর্যন্ত, ইফ ইউ হ্যাভ ইন সাউন্ড মাইন্ডে যতক্ষণ পর্যন্ত আছে সব কিছুই কাজে লাগবে। যখন সাউন্ড মাইন্ড থাকবে না, আল্লাহর নেয়ামত আল্লাহ যদি কোনোদিন তুলে নেয় তখন আর, কিন্তু স্টিল ইউ আর ইন সাউন্ড মাইন্ড, কোথাও না কোথাও আপনার থেকে যায়, আপনি ধরুন রিকল করতে পারেন, গ্যাদার করেন ইনফরমেশন অ্যান্ড ইউজ ইট বাই ইয়োর সেলফ। কিন্তু একদম না পড়ে গেলে তখন কিন্তু করতে পারবেন না। আর যারা এইচআরএম নিচ্ছেন এটা পড়লে দেখবেন আপনাদের এই হাতে অনেক সুবিধা হবে মেজরে। আমি বললাম মেজরে এগুলো থেকেই টানবে। হ্যাঁ এটা তো অলরেডি আমি ডিসকাস করছি, তারপরে বলছি কেস থেকে 10।
কেস স্টাডি হচ্ছে 10 এ, এমসিকিউ 10, আর এই যে থিওরি থেকে 20 মার্কস, ঠিক আছে? থিওরিতে আমি কি বললাম, চারটা চ্যাপ্টারে যে কোনো 2টা চ্যাপ্টার পড়বেন, 20 মার্কস কনফার্ম হয়ে গেল। এমসিকিউ থেকে কনফার্ম 10 মার্কস, এবং কয়েকটা এমসিকিউ এত সোজা দিয়েছে যে আপনার নো নিড টু স্টাডি অ্যাট অল, এখানে র্যান্ডম যার কমন সেন্স আছে সেও লিখতে পারবে। মানে যদি একবার আমার ক্লাসগুলো করে থাকে, ওরা 50% এমসিকিউ না পড়েও আনসার দিতে পারবে। যে কোনো একটা জায়গায় দিলে ওইটা রাইট হবে না, যদি আমার ক্লাস যারা করছেন ওনাদের মনে হয় না কোনো সমস্যা হবে। Ma'am, device suggestion have been uploaded. Yes, Device suggestion. You are saying you have reduced my. yes, the case study I have already reduced 5, which is Okay. 5 case studies. When I prepared the suggestion, I have removed 5 case studies. It is with me. Inshallah, next semester I will provide them that 5. I have to use it. I have to make it in my You own. have only 5 suggestions uploaded. Yes, and you have to go through only 5. So that's. If you have any question, feel free to ask. We'll discuss it. যারা অনলাইনে দিচ্ছেন, নো ইস্যু। অনলাইনে একটা কথা বলে রাখি, অনলাইনে কিন্তু এই সাজেশনের উপরে ভরসা করলে হবে না। Who are providing exam on online? হ্যাঁ, just don't rely on this suggestion, because through that suggestion, sky is your limit. So use your limit and try to answer, because there is a case study we have made by myself which is not there. 10 marks. Case study 10 marks. 10 mark and MCQ have little bit alteration over there. And তখন আমাকে বকা দিয়েন না, কারণ হচ্ছে কি এটা আমি যারা অনলাইনে দিবে তাদের জন্য আমাকে করতেই হতো, because it will be injustice to the people who are providing the exam physically. Sometimes fair discrimination is over there. কিছু fair discrimination, আমি বলি এটাকে fair discrimination, because who are providing exam physically and studies everything, and there is a very strict guard at the time of exam. So I have to cooperate them, otherwise ji সেটা হচ্ছে আপনি যেটা বলেন যে ফেয়ার ডিসক্রিমিনেশন, এটা তো ঠিক আছে, ইটস ভেরি পারফেক্ট ফর দোজ হু পার্টিসিপেট ইন দি ফিজিক্যাল। আর আমাদের ক্ষেত্রে এমন একটা হচ্ছে যে যারা ক্লাসে আসছে না তাদেরকে বেশি মার্কস দেওয়া হবে, এটা কেমন একটা ব্যাপার হবে? কখনোই বলা হয় না এটা। একটা সাবজেক্ট আছে, আমি নাম উল্লেখ করবো না, বাট এখানে আমাদেরকে এরকমই বলা হয়েছে, তারপরে তো একটা দুর্বল কাজ তো করে। শুনেন, in your life always is not fair with you, isn't it? Yes. হাতের 5, you have a 5 finger is not same. হ্যাঁ, কিন্তু if I am honest myself, intention and hard working is my hand. Success is depending on whom? Almighty. Sometimes Almighty may not be give you the success because He reserved the success in your future. Believe in that. If you study properly, if you can gain knowledges, nobody can beat you. Short term, maybe you can experience failure, all these things. In the long term, you will be, inshallah you get the success. আমি বলছি না অনলাইনে আমি ডিসএনকারেজও করছি না, এনকারেজ করছি, কিন্তু আমি বলছি যে আমার এখানে একটু মাথা খাটাতে হবে, এটা নিয়ে আপনারা কিছু রাগ করেন না, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, কারণ আদারওয়াইজ আমি তো ফেয়ার ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে না, আমার ডিসক্রিমিনেশন করে ফেলছি ওদের সাথে। সেটাই। 2 question 10 marks. Yes. 1 question each 10 marks. 10 MCQs. 10 question. 30 and 1 case study. হ্যাঁ, 40 marks. In final you have to answer 40 marks. Okay? ইনশাল্লাহ আমাদের পরীক্ষা খুব ভালো হবে, আমি আশা করছি আমরা সব ঠিক মতো দিব না ইনশাল্লাহ। সুবিধা নাই, যারা অনলাইনে দিতে পারছে না তাদেরকেও আপনার মানে করার কোনো দরকার নাই, কারণ হচ্ছে কি ওরা অনেক সময় চাইলেও পারে না। MBA এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে এখন এই জন্যই আমি এটাকে আর মানে কিছু বলছি না। মাসে যে একদিন অনলাইনে ক্লাস করতে আসবে এরাও আসে না, আমি তো অনেককে বলি না সেটা আমি দু একজন স্যার আমরা অনলাইনে কেউ ক্লাস রেগুলার শুনেন এখন আমি আসি তো উনিও আসে মাঝে এছাড়া তো দেখি না আমি আসলে কন্টিনিউ বাসায় কাজ। আচ্ছা ওটা কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে কি 14 ব্যাচ থেকে যখন এখন সবাই আসছে, বিকজ দ্যার ইজ নো অনলাইন এক্সাম। কিন্তু ম্যাডাম দেখেন 14 ব্যাচের থেকে কিন্তু আমাদের তো বেশি,
না 14 ব্যাচে ওরা শুধুমাত্র একটা বিবিএ ব্যাকগ্রাউন্ড, ওদের অ্যাটেন্ডেন্স অনেক ভালো, মানে ওদের এইখানে কম আছে আমি সেটা বললাম। না না এখানে তো মাত্র ওদের 20 না 25 জন আছে, তার মধ্যে তো ওদের প্রেজেন্ট ভালো। ও আচ্ছা 14 ব্যাচের ওরা শুধুমাত্র বিবিএ ব্যাকগ্রাউন্ড, এখন হয়েছে, এখন মানে আমাদের 44 জন এখন হয়েছে ক্লোজ হওয়ার পরে, কিন্তু ওরা প্রথম দিকে মাত্র 7-8 জন ছিল, সেখানে 4-5 জন আসতো, কারণ ওনারা আসবে because they have a physical exam, everything is physically they have to provide, so that the alternate they don't have any alternative, so ওরা এটা জেনে বুঝে যারা পারছে তারাই ভর্তি হচ্ছে, তাই না? আমরাও ঘাম ফেলে আসতেছি। অনলাইন হলে ভালো হতো না, অফলাইনে আসছেন, আমাদেরকে চিনতেছেন, আমরা আপনাদেরকে দেখতেছি। হ্যাঁ অবশ্যই ইনশাল্লাহ, মোটামুটি লিখলে ভালোই পাবেন, লিখতে হবে আর কি। আমি এখন কি বলেন, আই ক্যান গ্রেস ইউ আপ টু 20 মার্কস, কিন্তু আমি তো 100 মার্ক গ্রেস দিতে পারি না কাউকে, তাই না? সো আপনার লিটল, আমাদের দুজনের লিটল এফোর্ট লাগবে না? আমরা লিখবো, আপনি মন খুলে খালি মার্ক দেন। আচ্ছা ঠিক আছে, বিবিএ ব্যাকগ্রাউন্ডের কে কে আছেন একটু বলেন। 14 ব্যাচ 02 আর 128 25 28 আর 106 হ্যাঁ 041 103 78 122 84 65 দেন আর কেউ বাকি আছেন? আপনি দিয়েছেন কত? 65। আর কেউ বাকি আছেন? আপনি তো ইএমবিএ, আমি বিবিএ ব্যাকগ্রাউন্ডের বলছি। হ্যাঁ বলেন। আজকে 304 তো আসে না এখানে। তৌহিদ হোসেন। এখন হচ্ছে ইএমবিএ। হ্যাঁ দাঁড়ান একটু।